So once again, I will explain this part. So here now we are finding the momentum energy thickness. The equation for the energy thickness is del double star is equal to integration between the limit 0 to del small u upon capital U into 1 minus small u square upon capital U square bracket complete into dy. This is our formula. Now what I am doing, I am simplifying this bracket. I am removing this bracket sign, okay, by multiplying dy inside the bracket as well as small u and capital U inside the bracket. Then I will get here integration between the limit 0 to del, okay, in square bracket small u upon capital U into dy minus u cube divided by capital U cube into dy. हे कसं आलं e square into small e square, capital U square into capital U, याचा या ठिकाणी क्यूब होऊन जाईल. Then now I will put the value of u small u divided by capital U is equal to y upon del. So this is given in the problem. Okay, that we have to take small u upon capital is equal to del y upon del. So I have put that values here. Okay. या ठिकाणी हा bracket असा टाकला. Then now I will do the integration of these values. I will erase this to avoid confusion. ठीक है, चला dy जवळ घ्या. Then here do the integration of this. Integration of y will be y square upon 2 and her del y to del as it is. Then minus integration of y cube will be y raised to 4 divided by 4 and her denominator madla del cube as it is. So integral between the limit, upper limit is del, lower limit is 0. Okay, putting the value of upper limit del instead of y, we will get here like this, and after simplifying you will get del by 4. So the energy thickness value del double star will be equal to del upon 4. I think everyone has understood this problem. So shall we move ahead to the next problem? हा, याच्यामध्ये अजून एक पॉइंट राहिला, आपला शेप फॅक्टर फाइंड आउट करायचं राहिलेलं. शेप फॅक्टर, राइट, इट वाज आस्क्ड देयर इन द प्रॉब्लम आय थिंक, राइट. I'll also calculate the value of shape factor, that is del star divided by theta. Shape factor, shape factor h is equal to, it is del star divided by theta. So what is del star? Del star किती आलेलं आपलं? Del by 2 and theta is del by 6, right? So simplify this. किती येईल मग हे del या ठिकाणी कॅन्सल होऊन जाईल, हे 6 वरती जाईल, 2 खाली येईल, हे कॅन्सल होईल आणि the shape factor value will be equal to 3. Okay, shape factor h is equal to 3. So let us check our answer here. Shape factor या ठिकाणी दिसत नाही काढलेलं. Second problem. या ठिकाणी आहे. So del star upon theta, that is shape factor, is equal to 3, that we have got here. So let us move ahead towards solving the next problem. One more problem we will solve and then we will see the next theory part.
So this question was asked in 2011, 2014, 2016, three times, again 2015. हे 4 वेळेस विचारलेला प्रश्न आहे. Once times it was asked for the 5 marks and once it was asked for the 6 marks. Very important problem. So write down this. Find the displacement thickness, comma, momentum thickness and energy thickness. Find the displacement thickness, momentum thickness and energy thickness for the velocity distribution in the boundary layer. For the velocity distribution in the boundary layer given by small u divided by capital U is equal to small u divided by capital U is equal to 2 into y by del minus y by del bracket square. See here, now the value of u by capital U, it is somewhat bigger. So here more number of calculations we have to do here. The calculations या ठिकाणी वाढतील. काय काय काढायचं? डिस्प्लेसमेंट थिकनेस दॅट इज डेल स्टार, मोमेंटम थिकनेस थीटा and एनर्जी थिकनेस डेल डबल स्टार. या तीन गोष्टी आपल्याला या ठिकाणी फाइंड आउट करायची. So first of all we will write down the equation for the velocity profile. Small u upon capital is equal to 2y by del minus y by del bracket square. After writing this equation given, then first of all we will find what is the displacement thickness del star. So write down the equation for the displacement thickness del star is equal to integration between the limit 0 to del in bracket 1 minus small u upon capital U bracket complete into dy. Then after that, putting the value of small u by capital U given in the problem in that equation, del star is equal to 1 minus, आता या ठिकाणी कर्ली ब्रेस वापरा, 1 minus in bracket square bracket, या ठिकाणी 2y ला डायरेक्टली लिहिले तरी चालेल, 2y divided by del, ब्रॅकेट नाही टाकले तरी चालेल, minus y into y by del bracket square. Now how to simplify this? Integral between the limit 0 to del. Here curly brace 1 minus. Should we directly resolve it? As integration करूया का डायरेक्टली? स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये या ठिकाणी 1 चे इंटिग्रेशन काय येईल? 1 चे इंटिग्रेशन काय येईल? म्हणजे dy चे इंटिग्रेशन काय येईल? y. समजेल का डायरेक्टली तुम्हाला आता कॅल्क्युलेशन केलं तरी तर काय एक स्टेप सोडवायची अगोदर. ओके, dy ने आपण मध्ये मल्टिप्लाय करूया, तुमच्या लक्षात येईल. Zero to del dy minus 2y divided by del into dy minus या ठिकाणी काय y square divided by del square into dy. हे आपण सिम्प्लिफाइड फॉर्म ऑफ इक्वेशन या ठिकाणी दिली. या ठिकाणी कर्ली ब्रेस वापरा किंवा सिंपल ब्रॅकेट वापरलं तरी चालेल. आता याचं इंटिग्रेशन करा. याचं इंटिग्रेशन काय येईल? dy चे इंटिग्रेशन येईल y minus 2y square divided by 2 del, right, minus y cube divided by 3 del square. बरोबर आहे का? Between the limit 0 to del. त्यानंतर त्या del ची व्हॅल्यू टाकून द्या. So we'll get here
del minus 2 del square upon 2 del minus del cube divided by 3 del square. एवढंच येईल. 0 टाकलं तरी आपल्याला सगळ्यात 0 भेटेल. आता हे डेल स्क्वेअर या ठिकाणी कॅन्सल होऊन जाईल, हा स्क्वेअर क्यूब बरोबर कॅन्सल होऊन जाईल, आपल्या या ठिकाणी भेटेल डेल मायनस हा 2 पण या ठिकाणी कॅन्सल होऊन जाईल, डेल मायनस डेल. बरोबर आहे का? मायनस या ठिकाणी डेल बाय 3, हा डेल पण या ठिकाणी कॅन्सल होऊन जाईल. आन्सर आपल्याला काय भेटलं मग? मायनस डेल बाय 3. Let us check it. मायनस नाही प्लस आले यांचं उत्तर. काय चुकलं आपलं? हा इथं मायनस मायनस प्लस व्हायला पाहिजे, बरोबर आहे. आपण घेताना या ठिकाणी मायनसच घेतले, इथं मायनस साइन आहे ना, दिस इज मायनस सिम्बॉल. हा मायनस ज्यावेळेस आपण ब्रॅकेट सिम्प्लिफाय करणार आहोत त्यावेळेस हा मायनस मायनस काय होईल या ठिकाणी प्लस होऊन जाईल. हा प्लस झाला, इथं प्लस झाला, इथं प्लस झाला, इथं प्लस झाला, इथं प्लस झाला. प्लस डेल बाय 3, that is del star is equal to आलं सगळ्यांचं उत्तर? Okay, next write down the next momentum thickness. तर मोमेंटम थिकनेस मध्ये थोडं कॉम्प्लिकेशन्स वाढतील. मोमेंटम थिकनेसचा फॉर्म्युला व्हॉट इज दॅट? थीटा इज इक्वल टू इंटिग्रेशन बिटवीन द लिमिट 0 to del small u upon capital U in bracket 1 minus small u upon capital U bracket complete into dy. ठीक आहे, हे ब्रॅकेट अगोदर आपण सिम्प्लिफाय करून घेतलं तरी चालेल. इंटिग्रेशन बिटवीन द लिमिट 0 to del हे आतमध्ये मल्टिप्लाय करतो या ठिकाणी u into u डिवाइडेड बाय कॅपिटल U into dy, राईट, मायनस u स्क्वेअर डिवाइडेड बाय कॅपिटल U स्क्वेअर, ओके, into dy. हे समजलं सगळ्यांना? किंवा अगोदर या ठिकाणी व्हॅल्यू टाकून दिली तरी चालेल, सिम्प्लिफाय करायच्या अगोदर तसं केलं तरी चालेल. 0 to del व्हॉट इज u अपॉन कॅपिटल U? प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला दिलेलं आहे u अपॉन कॅपिटल U इज इक्वल टू व्हॉट? 1 मायनस काय दिले बघा इक्वेशन, गिवन इक्वेशन काय? हा u अपॉन u इज इक्वल टू 2y डेल, हा मायनस y अपॉन डेल ब्रॅकेट्स, ही इक्वेशन दिलेली आहे. मग इक्वेशन आपण डायरेक्टली या ठिकाणी टाकली तरी चालेल, सध्या तसं सोडवलं तरी चालेल. 2y डिवाइडेड बाय डेल, ओके, ब्रॅकेट फक्त या ठिकाणी व्यवस्थित हे करा, मायनस y स्क्वेअर डिवाइडेड बाय डेल स्क्वेअर इनटू 1 मायनस परत या ठिकाणी ब्रॅकेट मध्ये 2y डिवाइडेड बाय डेल मायनस y स्क्वेअर डिवाइडेड बाय डेल स्क्वेअर ब्रॅकेट कंप्लीट, हा स्क्वेअर ब्रॅकेट कंप्लीट, ठीक आहे, इनटू dy.
ठीक आहे. आता याच्यामध्ये इंटिग्रेशन बिटवीन द लिमिट 0 टू डेल हा पार्ट मी ॲज इट इज ठेवतो. 2y डिवायडेड बाय डेल मायनस वाय स्क्वेअर डिवायडेड बाय डेल स्क्वेअर ब्रॅकेट कम्प्लीट. आता याच्यामध्ये 1 नी मल्टिप्लाय करतो या ठिकाणी, तर काय येईल मला या ठिकाणी भेटेल 2y डिवायडेड बाय डेल, ओके, मायनस या ठिकाणी साइन येईल, मायनस 2y डिवायडेड बाय डेल प्लस मायनस ब्रॅकेट 1 मिनिट, या ठिकाणी मल्टिप्लिकेशन नाही येणार, डायरेक्टली आपण सिम्प्लिफाय करू शकतो. या ठिकाणी हा 1 मायनस येईल 2y डिवायडेड बाय डेल आणि हा प्लस येईल वाय स्क्वेअर डिवायडेड बाय डेल स्क्वेअर. हा ब्रॅकेट सिम्प्लिफाय केला मी इंटू dy. ठीक आहे. देन या स्क्वेअर ब्रॅकेटनी या स्क्वेअर ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करा, तर काय येईल इंटिग्रेशन बिटवीन द लिमिट 0 टू डेल. पहिल्यांदा या ठिकाणी एक ब्रॅकेट टाकूया. 1 बरोबर मल्टिप्लिकेशन केल्यावर काय येईल 2y डिवायडेड बाय डेल मायनस वाय स्क्वेअर डिवायडेड बाय डेल स्क्वेअर. आता हा 1 चं मल्टिप्लिकेशन संपलं, परत या व्हॅल्यूनी इकडे मल्टिप्लाय करा, प्लस मायनस मायनस 2y इंटू 2y दॅट इज विल बी 4y स्क्वेअर डिवायडेड बाय डेल स्क्वेअर, बरोबर आहे. आणि परत मायनस मायनस प्लस येईल या ठिकाणी 2y इंटू वाय स्क्वेअर दॅट विल बी 2y क्यूब डिवायडेड बाय del square into del, it will become del cube. Are you getting my point? We are multiplying this value with this value. Now we have to multiply this value with this, first of all with this and then this. So plus plus plus, it will become plus here 2y into y square equal to 2y cube divided by del cube, plus minus minus y square into y square, it will become y raised to 4 divided by del square into del square, it will become del raised to 4 and have bracket into dy. Okay. Now या ठिकाणी काय कॅन्सल होत असेल तर कॅन्सल करता येईल आपल्याला. काय होतं कॅन्सल प्लस मायनस काय होत नाही. ठीक आहे, हे आपण नंतर करूया कॅन्सलेशन पार्ट. लेट अस डू द इंटिग्रेशन ऑफ दिस नाउ. 2y चं इंटिग्रेशन काय येईल 2y स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2d 2 del मायनस वाय स्क्वेअरचं जागी या ठिकाणी वाय क्यूब डिवायडेड बाय 3 del स्क्वेअर, बरोबर आहे, मायनस 4y क्यूब डिवायडेड बाय 3 del स्क्वेअर प्लस 2y raised to 4 divided by 4 del cube plus 2y raised to 4 divided by 4 del cube minus y raised to 5 divided by 5 del raised to 4 square bracket 0 and del. आता या ठिकाणी लिमिट टाकून द्या, लिमिटची व्हॅल्यू. हा वरचा पार्ट मी इरेज करतो. सी एनर्जी थिकनेस मध्ये याच्यापेक्षा अजून जास्त कॅल्क्युलेशन वाढतं. इज इक्वल टू, आता आपण हे डेल टाकून द्यायचं आहे 2 del स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2 del मायनस del क्यूब डिवायडेड बाय 3 del स्क्वेअर मायनस 4 del क्यूब डिवायडेड बाय 3 del स्क्वेअर प्लस 2 del raised to 4 divided by काय आहे तो 2 del raised to 4 divided by 4 del cube plus 2 del raised to 4 divided by 4 del cube minus del raised to 5 divided by 5 del raised to 4. हे असं आपल्या या ठिकाणी भेटलं.
आता हे 2 या ठिकाणी कॅन्सल होऊन जाईल. हा दिस डेल कॅन्सल होईल, दिस डेल स्क्वेअर हे कॅन्सल होऊन जाईल, हे याच्यावर कॅन्सल होऊन जाईल, हे याच्यावर कॅन्सल होऊन जाईल. 2/4 to become 1/2, 2/4 1/2. हा डेल क्यूब याच्यावर कॅन्सल होऊन जाईल, हा डेल स्क्वेअर याच्यावर कॅन्सल होऊन जाईल. आता या ठिकाणी we'll write down next year equal to, या ठिकाणी आला डेल मायनस डेल बाय 3 मायनस 4/3 into del plus 1 del by 2 plus del by 2, again del by 2, right? And minus del by 5. ठीक है, this del by 2 plus del by 2 will become del, right? आणि हा प्लस डेल, डेल प्लस डेल 2 डेल, 2 डेल मायनस मायनस डेल बाय 2 आणि मायनस 4 डेल बाय हिअर, याचं काय होईल -5 डेल बाय 3 आणि हा मायनस डेल बाय 5 हे आपल्याला या ठिकाणी भेटलं. So let us check whether it is more simplified or it has kept like this. आपला अजून सिम्प्लिफाय करू शकतो आपण याला बेस कॉमन करून. बेस कसं करावं लागेल, लसावी घ्यावं लागेल की मसावी. डिनॉमिनेटर मध्ये इट इज ग्रेटेस्ट कॉमन फॅक्टर, दॅट इज 15. 15 नाही येणार, 15. जर आपल्याला सिम्प्लिफाय करायचं म्हटलं तर अजून 15 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल या ठिकाणी. 15 दोन्ही 30 डेल मायनस या ठिकाणी 5 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल, 5 5 25 डेल या ठिकाणी किती मल्टिप्लाय करावं लागेल 3 ने 3 डेल डिवाइडेड बाय 15. ओके, 30 25 वजा हे झालं 28, 30 वजा 28 2 डेल डिवाइडेड बाय 15. सिम्प्लिफाय केल्यानंतर आपल्याला हे उत्तर भेटलं 2 del divided by 15. Let us check it. Correct. Theta is equal to 2 del divided by 15 is the answer. So anybody got this answer? Anyone has stuck somewhere? स्टेप समजले नाही असं काय आहे कोणाला बघा याच्यामध्ये, स्क्रीन वरती बघा. एखादी स्टेप समजत नसेल तर विचारा. याच्यावरचं व्यवस्थित समजेल का तुम्हाला स्लाइड वरती दाखवू दे? स्लाइड वरती दाखवतो मी. स्लाइड वरती एका ह्याच्यावरती नाही, 2 ह्याच्यावरती आहे.
Shall Yes. Slide घ्यायची का दुसरी? Next slide. If you are writing, you can write down this next slide. Remaining part from this. कोणाला डाऊट असेल तर विचारू शकता. याच्या पुढचा जो पार्ट आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला जास्त कारण त्या ठिकाणी बाहेर पण स्क्वेअर आहे आणि आपण स्क्वेअर आहे. Okay, shall we take the next energy thickness? थीटा. ओके, डेल स्टार पण काढले. कोण आहे ते? मयुरी. ओके, 22 डेल अपॉन 105. गुड. ज्यांचं मॅथ्स फास्ट आहे त्यांना काय प्रॉब्लेम नाही सोडवायला, इंटिग्रेशन वगैरे. So let us write down the energy thickness formula and solve this part. Should I rub this now? Where it is gone? Okay. Now here I will write down the formula for energy thickness. It is the integration between the limit 0 to del into u upon capital U into in bracket 1 minus u square divided by capital U square bracket complete into dy. This is the formula, right? Next, what is given? What is u by capital U is equal to? It is 2y divided by del minus y square divided by del square. Am I right? एकदा सांगा रे काय दिलेली? u by v capital U, small u upon capital U काय? 2y upon del
minus y square upon del square. बरोबर आहे. So put that value inside this sign here. Bracket 2y divided by del minus y square upon del square. Again here 1 minus bracket square bracket लावला तरी चालेल. तर 1 minus आता u square upon u square आहे या ठिकाणी. बरोबर आहे. म्हणजेच काय याचा स्क्वेअर करावा लागेल. हा जो आहे त्याला ब्रॅकेट स्क्वेअर आपण केला तरी चालतो. मग हा टोटल टर्म जी आहे 2y डिवाइडेड बाय डेल मायनस y स्क्वेअर डिवाइडेड बाय डेल स्क्वेअर याचा ब्रॅकेट स्क्वेअर केला तरी चालेल या ठिकाणी. ठीक आहे. u अपॉन स्मॉल यू अपॉन कॅपिटल यू याचा ब्रॅकेट स्क्वेअर जसा आहे तसं याचा पण ब्रॅकेट स्क्वेअर आपण टाकू शकतो. इन 2 या ठिकाणी dy. ठीक आहे. मध्ये आपल्याला हे सिम्प्लिफाय करावं लागेल. आता कॅल्क्युलेशन खूप वाढते त्याच्यामध्ये. शुड वी सॉल्व ब्रॅकेट फर्स्ट. मग या ठिकाणी ब्रॅकेट सिम्प्लिफाय करूया आधी. कसं सिम्प्लिफाय करता येईल. a मायनस बी चा ब्रॅकेट स्क्वेअर हा फॉर्म्युला आपल्याला वापरता येईल. काय फॉर्म्युला. a स्क्वेअर मायनस a square plus b square minus 2ab. Correct? By using this formula, you can simplify this. 2 या ठिकाणी 4y square divided by del square plus y raised to 4 divided by del raised to 4 minus 2 by 2 2 into 2 4 y cube divided by del cube हा पार्ट आला. ओके. याचं हे आपण ब्रॅकेट सिम्प्लिफाय स्क्वेअर केल्यानंतर. ठीक आहे. देन नाव आता या ठिकाणी इंटिग्रेशन बिटवीन लिमिट 0 टू डेल ब्रॅकेट ॲज इट इज 2y अपॉन डेल मायनस y स्क्वेअर अपॉन डेल स्क्वेअर ॲज इट इज. आणि या स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये आता या ठिकाणी 1 मायनस हे आतमध्ये टाकून द्यायचं आहे. ते ब्रॅकेट सिम्प्लिफाय करूया आपण सोडूया. तो मायनस काय येईल 4y स्क्वेअर डिवाइडेड बाय डेल स्क्वेअर minus okay minus plus minus it will become y square y raised to 4 divided by del raised to 4 minus minus plus या ठिकाणी काय येईल 4 y cube divided by del cube ब्रॅकेट हा स्क्वेअर ब्रॅकेट टाकले into dy. ठीक आहे. आता या ब्रॅकेटने आतल्या या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करा. पहिल्यांदा याने आपण याला मल्टिप्लाय करूया. त्याच्यानंतर या व्हॅल्यूनी अजून याला मल्टिप्लाय करूया. आता या ठिकाणी काय होईल खूप मोठे कॅल्क्युलेशनचा पार्ट येईल. इंटिग्रेशन बिटवीन द लिमिट 0 टू डेल पहिल्यांदा 2y अपॉन डेल ने मल्टिप्लाय करू. सो आय विल गेट हिअर 2y अपॉन डेल minus plus minus minus 4 into 2 it will become 8 y cube divided by del into del square that is del cube. Okay. त्यानंतर minus 2 into 2y into